নমস্কার, স্বাগতম শিক্ষার্থীরা। আজ এই টপিকে আমরা গ্যাস মেটাল আর্ট ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে 12 mm থিক এমএস প্লেটে ফিলেট ল্যাপ জয়েন্টের টপিকে যা শিখেছি তার এক দ্রুত পুনরালোচনা করি। এই টপিকের শেষে আপনি যা পারবেন 150 mm দৈর্ঘ্য, 50 mm প্রস্থ এবং 12 mm থিকনেস আকারে এমএস প্লেটগুলো প্রস্তুত করা, এমএস প্লেট ল্যাপ জয়েন্ট এবং ট্যাক ওয়েল্ড হিসেবে ফ্ল্যাট পজিশনে সেট করা, সঠিক লেগ লেন্থ সহ ফিলেট ওয়েল্ড ডিপোজিট করা, ওয়েল্ড বিডে পৃষ্ঠের ত্রুটিগুলোর জন্য পরীক্ষা করা। এখন আমরা গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে 12 mm থিক এমএস প্লেটে ফিলেট ল্যাপ জয়েন্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো একবার দেখে নিই। স্টিল রুল, বল পিন হ্যামার, হাফ রাউন্ড ফাইল, ট্রাই স্কোয়ার, tongs, chipping hammer, steel wire brush, personal safety equipment, key and spanner, helmet type screen, angle grinder, ফ্লো মিটারের সঙ্গে গ্যাস রেগুলেটর, CO2 গ্যাস হিটার, shielding gas hoses, welding power source, wire feeders, electrode তারের সাপ্লাই, welding gun, shielding gas cylinder, এখন আমরা ফ্ল্যাট পজিশনে 12 mm থিক এমএস প্লেটে ফিলেট ল্যাপ জয়েন্টের জন্য প্রি ওয়েল্ডিং প্রস্তুতিগুলো দেখব। সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন। অঙ্কন অনুযায়ী এমএস প্লেটটা 150 mm বাই 50 mm বাই 12 mm এ কেটে নিন। গ্রাইন্ডিং এবং ফাইলিং এর মাধ্যমে প্লেটের প্রান্তগুলো স্কোয়ার করুন। এমএস প্লেটগুলো ডিবার এবং পরিষ্কার হওয়া উচিত। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ল্যাপ সেট করুন। সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন। টর্চটা সঠিক অবস্থানে সেট করুন। কারেন্টটা 90 থেকে 100 অ্যাম্পসে সেট করুন। करस्पॉन्डिंग वायर फीडिंग रेट 3 থেকে 4 মিটার প্রতি মিনিট। ম্যানুফ্যাকচারারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আর্ক ভোল্টেজ সেট করুন। .2 mm ডায়া তামা লেপনযুক্ত মাইস্টিল ফিলার CCMS তার ব্যবহার করুন।
ওয়েল্ডিং টেবিলে ল্যাপ জয়েন্টের উভয় প্রান্ত ট্যাক ওয়েল্ড করুন। ফ্ল্যাট পজিশনে 12 mm থিক এমএস প্লেটে ফিলেট ল্যাপ জয়েন্ট তৈরির জন্য ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যান। ওয়েল্ডিং টেবিলে ফ্ল্যাট পজিশনে ট্যাক ওয়েল্ড করা কাজটা রাখুন। গানটা ট্রাভেলের দিকে 5 থেকে 15 ডিগ্রি ফরওয়ার্ডে জয়েন্টের লম্বক কোণে রাখা হয়। ডিপ ট্রান্সফার মোড ব্যবহার করে রুট রান ডিপোজিট করুন। স্ট্রিঙ্গার বিড ওয়েল্ডিং টেকনিক ব্যবহার করুন। সেকেন্ড রান ডিপোজিট করুন। প্রান্তটা গলে যাওয়া এড়াতে ল্যাপ জয়েন্টের উপরের শীটের প্রান্তে টর্চ মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যখন টর্চ ওয়েল্ডের বটম টোতে পৌঁছায় তখন অল্প সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যাতে আন্ডারকাট যদি টোতে বিকশিত হয় তবে সঠিক ফিলার ধাতু দিয়ে পূর্ণ হয়। থার্ড রান ডিপোজিট করুন। প্রয়োজনীয় বিড রিইনফোর্সমেন্ট, উচ্চতা এবং আকার পেতে টর্চের জন্য ইউনিফর্ম ট্রাভেল স্পিড বজায় রাখুন। টর্চ নজলটা ওয়েল্ড স্প্যাটারের সঙ্গে আটকে গেলে অ্যান্টি স্প্যাটার স্প্রে ব্যবহার করুন। স্টিল ওয়্যার ব্রাশ দিয়ে বিড পরিষ্কার করুন। যে কোনো পৃষ্ঠের ত্রুটির জন্য ওয়েল্ড করা জয়েন্টটা পরীক্ষা করুন। গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে 12 mm থিক এমএস প্লেটে ফিলেট ল্যাপ জয়েন্টের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে যা পালন করতে হবে। টর্চ নজলটা ওয়েল্ড স্প্যাটারের সঙ্গে আটকে গেলে অ্যান্টি স্প্যাটার স্প্রে ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন যে যদি এটা না করা হয় তবে তারের ফিড অনিয়মিত হতে পারে, যার ফলে অস্থিতিশীল আর্ক হতে পারে এবং CO2 গ্যাস প্রবাহ ইউনিফর্ম হবে না, যা ওয়েল্ড এবং পোরোসিটির বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ সৃষ্টি করবে। এক্সেসিভ উইভিংয়ের কারণে প্লেটের প্রান্ত এ ওয়েল্ডের টো যেন গলে না যায় তা নিশ্চিত করুন। ল্যাপ ওয়েল্ডের অন্য টোতে যে কোনো আন্ডারকাট নেই তা নিশ্চিত করুন। আসুন আমরা ল্যাপ জয়েন্ট পরীক্ষা করি। প্লেটের প্রান্ত গলে যাওয়া, এক্সেসিভ রিইনফোর্সমেন্ট, আন্ডারকাট,
porosity, uneven bead width, blowholes, এখন আমরা গ্যাস মেটাল আর্ট ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ফ্ল্যাট পজিশনে 12 mm থিক এমএস প্লেটে ফিলেট ল্যাপ জয়েন্টের টপিকে যা যা শিখেছি তার এক দ্রুত পুনরালোচনা করি। 150 mm দৈর্ঘ্য, 50 mm প্রস্থ এবং 12 mm থিকনেস অনুযায়ী এমএস প্লেটগুলো প্রস্তুত করা, ল্যাপ জয়েন্ট হিসাবে ফ্ল্যাট পজিশনে এমএস প্লেটটা ওয়েল্ড করা, প্লেট ওয়েল্ডটা প্রপার লেগ লেন্থের সাথে রাখা, ওয়েল্ড বিডের পৃষ্ঠের ত্রুটিগুলো পরীক্ষা করে। ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী সেশনে আবার দেখা হবে। বিদায়।